චතුනි මට අද පළවෙනිදා ඩේටා ආවා. මම මේ වගේ අරක අප්ලෝඩ් කරලා එවන්නම්. screen පේනවද? yes. okay. එහෙනම් අද මේ CVS embryology මේ essays ටිකක් ඩිස්කස් කරන්න කියලා හිතුවේ. මොකද මේ CVS වල ගොඩක් details නම් තියෙනවා. පොඩි details ඒත් past paper questions වල ගොඩක් වෙලාවට එකම ටික තමයි අහන්නේ. මේ essays වලට MCQs වලට නම් හැමතැනින්ම වගේ අහලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ ගොඩක් මේ document එකේ පිට 25ක් තියෙනවා. ඒ 25ම explain කරන්න යන්නේ මම මේ නිකම් මේ කොහොම තියක ටික තියෙනවා. ඒ තියක වලට important essays වලට important කැලේ ටික පොඩි කියාගෙන essays වල තියෙන ඒවා ගැන ටිකක් කියන්නම්. okay. so basically මේ vascular system එක මේ development පටන් ගන්න mid third week එකේ. ඒකේ significance එකක් තියෙනවා. මොකද මේ CVS must be developed early because simple diffusion is no longer sufficient. ඒ කියන්නේ දැන් tissues දැන් mid third week කියන්නේ gastrulation නේ. gastrulation වල මේ organs හැදෙනවා, මේ tissues develop වෙනවා. ඒවට මේ simple diffusion වලින් oxygen nutrients එක මදි. ඒ හින්දා මේ vascular system එකක් develop වෙන්න ඕනේ. so මේ මොකදම heart fields කියලා එකක් තියෙනවා, concept එකක්. ඒ කියන්නේ like heart fields කියන්නේ එක මේ embryological disc එකේ ගත්තොත් ඒක area එකක් වගේ එකක්. heart fields එකක් තියෙනවා, primary heart field and secondary heart field කියලා. so ඒ heart field එකේ තියෙනවා මේ cardiac progenator cells කියලා. so මේ heart progenator heart cells කියන්නේ they are undifferentiated cells. ඔය ඒවට මේ heart එකේ වෙන organs විදියට differentiate කරලා මේ tissues හැදෙන්න පුළුවන් ඒවා. so PHF එකෙන් කියන්නේ තව එකක් කියන්නේ මේ heart cells වල තියෙනවා patterning කියලා එකක්. patterning කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි gastrulation ගත්තොත් gastrulation වල තියෙනවනේ මේ axes කියලා. මේ තියෙනවා anterior posterior axis එකයි මේ dorsal caudal axis එකයි මේ dorsal ventral axis එකයි anterior posterior axis එකයි මේ lateral axis එක කියලායි. so ඒ axes හැදෙන වෙලාවට මේ cells ඒවා specify වෙනවා. heart එකේ වෙන organs හැදෙන්නේ නැත්නම් heart එක දෙපැත්තේ ගත්තොත් ඒක symmetric නෑනේ. ඒ කියන්නේ right පැත්තේ structure එකයි left පැත්තේ structure එකයි වෙනස්. in the patterning වලින් ඒ heart fields වල cells specialize වෙනවා. so primary heart field එකකින් හැදෙන්නේ the atria, the left ventricle and part of the right ventricle. so Sergey lecture note එකේ Langman 13th edition එකේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. Langman 14th edition එකේ ටිකක් වෙනස්. ඒකේ තියෙන atria and left ventricle විතරක් කියලා. ওই right ventricle සම්පූර්ණයෙන් වෙන්නේ මේ secondary heart field එකෙන්. ඒත් අපි දැන් lecture note එකේ තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට ගත්තා. atria, left ventricle and part of right ventricle කියලා. so අපි secondary heart field එක ගත්තොත් secondary heart field එකකින් එන්නේ the remainder of the right ventricle, the outflow tract. outflow tract එක කියන්නේ ඒක කැලේ එකක් කියනවා cornus cordis with truncus arteriosus කියලා. so ඒ කියන්නේ outflow so ඒක කියන්නේ secondary heart field එකේ. ওই secondary heart field එකේ special change එකක් තියෙනවා. ඒකේ laterality is reversed. so the right side cells contribute to the left side of the outflow tract and the left side cells contribute to the right side of the outflow tract. එතන twist වෙනවා. so එතන significance එක තියෙන්නේ මේ pulmonary trunk එකයි aorta එකයි ඒ spiraling nature එකක් තියෙනවා. ඒක පස්සේ කියන්නේ. right. so ඒ දැන් මේ heart fields important වෙන්නේ මොකද මේ heart fields වලට එක insults ආවොත් ඒ කියන්නේ tachycardic insults එක drugs වලින් pregnancy වලදී tagdomide alcohol ඒ වලින් insults ආවොත් heart fields වලට insults ආවොත් ගොඩක් මේ defects වෙන්න පුළුවන්. so ඒවා ගැන පස්සේ කියන්න. right. and අපි මෙතෙන් පටන් ගමු. formation and positioning of heart tubes. so then මේ heart tubes වලින් හැදෙනවා cardiogenic area එකක් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ cardiogenic area එකකින් හැදෙනවා heart tubes එකක්.
so right heart tube and left heart tube. ඊට පස්සේ ඒ left heart tube එක right heart tube එකයි මැදදී join වෙලා එතකොට heart එක හැදෙනවා. so ඒ කියන්නේ heart yeah. so ඒ then positioning and formation of heart tubes ගැන කියද්දි we have to consider මේ embryology folding. දැන් අපි cat 1 වලට අපි කරන්නේ cephalopoidal folding වයි lateral folding කියලා එකක්. so cephalopoidal කියන්නේ මේ ඔළුව පැත්තයි මේ කකුල් පැත්තයි ඒ නැවෙන එකට කියන්නේ අපි cephalopoidal folding කියලා. ඒ lateral folding කියන්නේ මෙන්න දෙපැත්තට නැවෙන එක. so cephalopoidal folding වලින් determine වෙන්නේ heart එකේ position එක. tube එකේ formation එක නෙමෙයි. so initially the central portion of the cardiogenic area is anterior to the oropharyngeal membrane. so එතකොට cardiogenic heart එක ගත්තොත් ඒක මෙතන ඉස්සරහ හගයක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ oropharyngeal membrane කියන්නේ ඒකේ mouth එකේ හගය. ඒක ටිකක් පිටිපස්සේ තියෙන. ඊට පස්සේ මේ CNS එක කියන්නේ මේ central nervous system එකයි මේ brain එකේ ventricles එහෙම grow වෙද්දී මේ cardiogenic area එකයි pericardial cavity එක මෙම පිටිපස්සට ඇදෙනවා. මේක ලොකු එකක් ඇද්දි මේක ඊට පස්සේ මේ heart tube එක මෙම පිටිපස්සට ඇදෙනවා. මේ oropharyngeal membrane එක ඉස්සරහට ඇදෙනවා. so the oropharyngeal membrane is pulled forward and the developing heart and the pericardial cavity are pulled down to the cervical region and finally to the thoracic region. එතකොට එතනින් තමයි මේ heart එකේ position එක එන්නේ පල්ලෙහාට යන්නේ from this cephalopoidal folding. දැන් heart tube එක හැදෙන්නේ නම් කියවනේ heart ඉස්සරහම heart tubes දෙකක් තියෙනවා කියලා ඊට පස්සේ ඒවා මේ join වෙනවා කියලා ඒක වෙන්නේ මේ lateral folding වලින්. so the caudal region of the paired endocardial tubes are fused except at their caudalmost ends. so heart tube කියන්නේ caudalmost ends කියන්නේ මෙන්න මේ හගේ fuse වෙන්නේ නැහැ. මේ උඩ හගේ ඔක්කොම වගේ fuse වෙනවා. so the central part of the horseshoe shaped tube expands to form the future outflow tract. ඒක මම පස්සේ කියන්නම්. දැන් අපි heart tube එක ගැන කියද්දි මේ ඒ heart tube එකේ තියෙනවා dilations and evacuations කියලා. so ඒවා නම් කරලා තියෙනවා උඩ දැන් මේ පැත්තට කියන්නේ මොකද cephalic end එකනේ cephalic end එකයි මේක caudal end එක. so cephalic end එකේ ඉඳන් පටන් ගත්තොත් උඩින් තියෙන්නේ bulbous cortex එක. bulbous cortex එකට පස්සේ තියෙනවා primitive ventricle එක. primitive ventricle එකෙන් පස්සේ තියෙනවා primitive atrium එක. and primitive atrium එකෙන් පස්සේ මේ sinus venosus එකේ horns දෙකක් තියෙනවා. so that's about the cardiac tube. ඒවා communicate කරගෙන ඒවත් මෙතන cardiac looping වගේදී කියනවා. right. so now formation of the cardiac loop. so formation of the cardiac loop වගේ steps තියෙනවා හතරක් 4 steps and ඒ විදිහට මම හදලා තියෙනවා. so first step is lengthening of the cardiac tube. so heart tube එක elongate වෙනවා. so ඒවා ඒ elongate වෙන්නේ මේ secondary heart field එකකින් එන cells වලින්. so secondary heart field එකකින් එන cells වලින් the heart tube continues to elongate and this lengthening process is essential for normal formation of part of the right ventricle and the outflow tract. ඒක කියවනේ මේ secondary heart field එකකින් determine වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික කියලානේ. මොකද remainder of the right ventricle and outflow tract කියන එක. so එතකොට මෙතනදී lengthening වලට insult එකක් ආවොත් මේවා හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. right ventricle එක outflow tract එක හරියට form වෙන්නේ නැහැ. එතකොට defects වෙනවා. so the second step is cardiac looping. outflow tract lengthens and the heart tube begins to bend on day 23. The cephalic portion bends ventrically, caudally and to the right. ventrically කියන්නේ අපේ ඉස්සරහ පැත්තට caudally කියන්නේ පල්ලෙහාට caudal direction එකට ඔයි to the right side කියන්නේ මෙහෙම. so මේක 3D වට පේන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් ඉස්සරහටත් වගේ යනවා. to the right side caudally and ventrically මෙහෙම පල්ලෙහාට. ඊට පස්සේ the caudal portion shifts dorsally, cranially and to the left. dorsally කියන්නේ අපේ පිට පැත්තට මේ cranially කියන්නේ මේ ඔළුව පැත්තට and to the left side. so මේ මුලට and back. එතකොට මේම loop එක හැදෙනවා. දැන් this is the end. මේක anterior view එකනේ. laterally බලපුවම මෙන්න මේම පේන්නේ. මේ bulbous cortex මේ හගේ ওই ventricle හගේ ඉස්සරහට යනවා. මේ atrium එකයි sinus venosus එක උල්ටයි පිටපස්සට යනවා.
right? So මේවයිම important cardiac grouping ගැන කියද්දී. Then dilations. Separately talking about the dilations and the nerve regions of the heart. දැන් මම dilations ගාවට වගේ උඩින් කිව්වා. දැන් ආයි ඒක කියන්න. ඒ කියන්නේ. So during cardiac grouping, local expansions become visible through the length of the cardiac tube. So from cranial to caudal, from cephalic to caudal, ඉස්ලාම් උඩින්ම තියෙන bulbous cordis එක. bulbous cordis එකෙන් හැදෙන්නේ outflow tract එකයි right ventricle එකයි. ඊට පස්සේ primitive ventricle එක. primitive ventricle එකෙන් හැදෙන්නේ left ventricle එක. ඊට පස්සේ common atrium එකෙන් හැදෙන්නේ මේ atrium එකේ rough part එකට pectinate muscles තියෙන අතර. ওই sinus venosus එකෙන් හැදෙන්නේ right atrium එකේ smooth part එක. left atrium එකේ smooth part එක හැදෙන්නේ pulmonary vein එකෙන්. ඒක වෙන process එකක්. right? So දැන් අපි යටින් දම් උඩට යමු. The atrial portion is initially a paired structure outside of the pericardial cavity. It forms the common atrium and is incorporated into the pericardial cavity. So make a first step එක right atrium මේ sinus venosus එකයි atrium එක මේ pericardial cavity එකේ එළිය තියෙන්නේ. දැන් මේ dotted line එක කියන්නේ pericardial cavity එක. ඊට පස්සේ first step එක ඇටියට ඒ ටික මේ pericardial cavity එකට ඇතුල් වෙනවා. pericardial cavity. The atrioventricular junction remains narrow. So atrioventricular atrium එකයි ventricle එක අතර තියෙන junction එක remains narrow and forms the atrioventricular canal through which the common atrium communicates with the primitive ventricle. So then මේවට කියන dilations නේ මේ ventricle bulbous cordis atrium. So ventricle එකයි atrium එකයි අතර narrow region එක කියන්නේ මේ atrioventricular junction එක that remains narrow. we මෙතන ඇතුලේ තියෙන communication එකට කියන්නේ මේ atrioventricular canal එක කියලා. Then it was a bulbous cordis. Okay, the bulbous cordis consists of three parts: truncus arteriosus, distal කියන්නේ මේ උඩ පැත්තට යන මේ පැත්ත distal, මේ පැත්තට මේ proximal. So distal 1/3 is the truncus arteriosus that forms the roots and the proximal part of the aorta and the pulmonary trunk. ඊළඟට conus cordis එක. Conus cordis is middle 1/3, forms the outflow tract of both ventricles, and the proximal 1/3, which forms the trabeculated part, taking a rough part of the right ventricle. The junction between the bulbous cordis and the primitive ventricle communicates via the primary interventricular foramen. So bulbous cordis එකයි ventricle අතර තියෙන communication එක කියන්නේ මේ primary interventricular foramen කියලා. It is indicated externally by the bulboventricular sulcus. So then ඇතුලේ තියෙන primary interventricular foramen එක එළියෙන් පේන්නේ නිකන් මේ tube එකක් වගේ. ඒකට කියන්නේ bulboventricular sulcus එක කියලා. එළියෙන් පේන්නේ මේ bulboventricular sulcus එක. අතලින් තියෙන්නේ ඊට අන්තිමට changes after looping. So then looping එකයි ඉවරයි. then dilations ගැන කතා කරා. sorry ඉස්ලාම lengthening ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ looping ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ then ඒ dilations සෝයි appropriations ගැන කතා කරා. then අන්තිමට changes after looping. So after looping is completed, primitive trabeculae are formed just proximal and distal to the primary interventricular foramen. So then primary interventricular foramen එක මේකනේ මේ හදනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ හදයයි just proximal and just distal. So මේක just distal, මේක just proximal. මේ හදේ මේ හදේ හැදෙනවා මේ trabeculae. ඒකෙන් තමයි ventricle එකේ rough මේ surface එක එන්නේ. ventricle එකේ smooth surface එකක් ඉව නැහැ. ඒකේ ඔක්කොම rough surface තමයි තියෙන්නේ. So ඒක හැදෙන්නේ just ඒක පටන් ගන්න just distal and proximal to this surface. The trabeculated primitive ventricle is now called the primitive left ventricle. So then primitive ventricle එක සම්පූර්ණයෙන්ම primitive left ventricle වෙනවා. The trabeculated proximal 1/3 මේ proximal 1/3 කියන්නේ වැදගත් is of the bulbous cordis is now called the primitive right ventricle. මොකද මේ MCQs වලයි SS වල අහන්න පුළුවන් නිකම් what are the primordia නැත්නම් derivatives of the right ventricle කියලා ඒ වගේ. එතකොට ඒකෙන් අහන්න පුළුවන් embryological structure එක මොකක්ද. So එතකොට if they ask the
what are the derivatives of the proximal 1/3 එතකොට primitive right ventricle කියන්න ඕනේ. මේ වගේ. අන්තිමට corner truncal portion. So corner truncal කියන්නේ මෙන්න මේ bulbous cordis එකේ තියෙනවානේ මොකද මේ truncus arteriosus එකයි conus cordis එක. එනේ හරියට කියන්නේ corner truncal කියලා. conus කියන්නේ cono, truncus arteriosus truncal. The corner truncal portion of the heart tube gradually shifts to a more medial position. It is previously positioned on the right. So then a folding වලින් ඒක මේ right side එකට යනවානේ. එතකොට ඒ right side එකට යන ඒ කියන්නේ මේ උඩ හගේ මේ right side එකේ තියෙන ඉස්ලාම ඊට පස්සේ ඒක තව ටිකක් medial ඒ කියන්නේ mid line එකට එනවා. It moves to a more medial position and forms two dilations of the common atrium on either side called the of the bulbous cordis. These dilations are the auricles of the atria. So මේක මේ corner truncal portion එක ඉස්ලාම තියෙන්නේ මෙන්න මේ හගේ වගේ. ඊට පස්සේ ඒක මැදට shift වෙනවා. මැදට shift වුණාම මේ primitive atrium එක තියෙනවනේ පිටිපස්සෙන්. ඒකේ දෙපැත්තෙන් මේ auricles එක හැදෙනවා. So primitive common atrium එකෙන් හැදෙන්නේ only the rough part. The auricles of the atrium එකේ smooth parts එන්නේ වෙන structures වලින්. Sinus venosus එකෙන් ওই pulmonary veins වලින්. Okay. So that's the process of cardiac looping. Cardiac looping ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? clear නැති තැනක් අපි නැත්නම් ආයෙ explain කරන්න ඕන තැන. ඒක අවුලන්නේ. ඒක අවුලන්නේ. Okay. එහෙනම් ඊළඟ එක. okay ඉස්කා අන්තිමට මේ අර clinical clarity එකක් කියන්නම්. The embryological abnormalities associated with cardiac looping. So lengthening process එකේ abnormalities වලට එන්නේ මෙන්න මේ ටික. Double outcut right ventricular septal defects, tetralogy of Fallot and pulmonary atresia. So මම මෙන්න මේ දෙක කියන්නම්. Double outcut right ventricle and pulmonary atresia මේ දෙක මම පස්සේ කියන්නම්. So double outcut right ventricle කියන්නේ both the pulmonary trunk and the aorta exit from the right ventricle. ඒ කියන්නේ අග secondary heart field එකට මොකද defect එකක් වුණොත් ඒ කියන්නේ lengthening වල defect එකක් වුණොත් pulmonary trunk එකයි aorta එක දෙකම right ventricle එක එනවා. එතන ඒ කියන්නේ ඒ දෙක මැද අපි corner truncal septum එක ගැන කතා කරද්දී ඒක තවටයක් ඒකයි. So but මේක නිකන් මතක තියාගන්න. both pulmonary trunk and aorta exit from the right ventricle. නැත්නම් aorta සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ left ventricle එකකින්. pulmonary trunk නම් right ventricle එක. ඊට පස්සේ අනිත් එක මේක pulmonary stenosis. Pulmonary stenosis කියන්නේ narrowing of the pulmonary valve. So ඒ defects දෙකයි තව මේ VSD එකයි tetralogy of Fallot එක වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙක පාස් කරන්න. anomalies in grouping. dextrocardia. dextrocardia කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ heart එක තියෙන්නේ mid line එකට left side එකේනේ. but mid line එකේ right side එකට ආපුවම මේක කියන්නේ මේ dextrocardia කියලා. The heart rides on the right side of the thorax instead of on the left. It occurs when the heart moves to the left instead of the right. So a heart looping එක reverse වුණාම මේ heart එක අනිත් පැත්තට යනවා. This defect may be induced during gasculation and that cavity is established or slightly later in cardiac looping. Again, මේ cardiac looping වලත් වෙන්න පුළුවන්. මේ gasculation වලත් අර මොකද sequencing වලදීත් වෙන්න පුළුවන්. Right. Next, development of cardiac chambers. So development of the atria. So අපි right atrium එක ගැන කතා කරද්දී right atrium is derived from the sinus venosus, the smooth part, and the common atrium forms the auricle or the rough part. මේක දිග තිබ්බා first MBBS question එක I think 25th or 26th batch එකේ හරි. දැන් මේක Langman එකේ තියෙන ටිකක් වෙනස් විදිහකට මම ගත්තේ මේ සර්ගේ lecture note එකේ තියෙන විදිහට. ඒක ලේසි. Langman එකේ ටිකක් අමාරුයි. So මේ විදිහට මතක තියාගත්තොත් ඇති වෙයි.
so it's ගාම sinus venosus එක ගැන කියමු. So sinus venosus එක කියන්නේ කොහෙද? ඒ කියන්නේ heart tube එකේ outermost end එකේ. Sinus venosus consists of two horns. ඒ horns දෙක වුණා. So මේ තමයි sinus venosus එකේ horns දෙක. Right? Sinus venosus consists of two horns. Each sinus horn receives a vitelline vein from the yolk sac, an umbilical vein from the placenta, and a common cardinal vein from the body wall. Due to left to right shunts, most of the blood drains to the right horn of the sinus venosus. So left to right shunt එක කියන්නේ left side of the body ඉඳන් blood එක ඔක්කොම right side vessels වලට යනවා. ඒතකොට right side veins වලට ගියාම ඒ right side එකේ තියෙන veins enlarge වෙනවා. ඒක ලොකු වෙනවා. ඊට පස්සේ left side එකේ තියෙන veins එන්න පොඩි වෙලා degenerate වෙනවා. So due to left to right shunts, most of the blood drains to the right sinus horn of right horn of the sinus venosus. The sinoatrial orifice is an opening between the sinus venosus and the primitive atrium. Right? So then අග අපි කතා කරන්නේ primary interventricular compartment එකයි atrioventricular canal එක වගේ ඒ වගේ sinoatrial orifice එක කියන්නේ sinus venosus එකයි common atrium එක අතර තියෙන passage එකක්. So later it narrows by two lateral grooves at the junction between the sinus venosus and the common atrium. So ඉස්සරහා මේ sinoatrial orifice එක තියෙන්නේ මෙම central තැනක. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තෙන් grooves එකක් එනවා. ඒ grooves හින්දා ඒ sinoatrial orifice එකේ position එක right side එකට shift වෙනවා. So this grooves එක තමයි the two lateral grooves at the junction. The right groove remains shallow, but the left one becomes very deep, separating the left part of the sinus venosus completely from the right atrium, leaving only the right part intact for venous return. So the right groove එක හරියම shallow groove එකක්, left groove එක ගොඩක් deep. ඒ deep groove එකක් තියෙන හින්දා මේ එන්න මේ left sinus horn එක ඒක degenerate වෙන්න ගන්නවා. මේ right sinus horn එකේ තියෙන connection එක විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. Thus the sinoatrial orifice is shifted to the right. The right horn, which now forms the only communication between the original sinus venosus and the atrium, is incorporated into the right atrium to form the smooth wall part of the right atrium. So then right horn එක enlarge වෙනවා. we left horn එක එන්න පොඩි වෙනවානේ. So right horn එකකින් common atrium එකේ wall එකේ incorporate වෙනවා. So ඒක right atrium එකේ smooth wall part එක හැදෙනවා ඒකෙන්. Left horn එකට වෙන්නේ ඒක that becomes the coronary sinus and the oblique vein of the left atrium. So මේකෙන් එන්න පොඩි වෙලා මේක වෙනවා මේ coronary sinus එකයි oblique vein එකයි. ඔයි right horn එක වෙනවා ඒ wall එකේ smooth part එක. හරි. So ඒක කියන්නේ තව details ටිකක් තියෙනවා නිකන් MCQs වලට වගේ ඒක ලෑන්ඩ්මාන් එකෙන් ගත්ත ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඕනනම් පස්සේ බලා ගන්න. ඒත් දැන් essay එක ලියද්දී මෙන්න මේ ටික වගේ තිබ්බොත් ඒ මාක්ස් වල බල්ක් එක වගේ ගන්න පුළුවන්. Right? So මේවයි ඒ derivatives for MCQs. So development of the left atrium මේක ලේසියි හින්දා මම ඒක ටිකක් එක සැරයක් කියවම ඒක හරි. ඒක පස්සේ ඔන්න මේක එවන්නම් document එක. ඒක HQ important නෑ අහගත් නෑ වැඩි. right ඊළඟට මේ හරිය important formation of cardiac septa. septa නම් හැමතිස්සෙම වගේ අහනවා. උයි septal defects අහනවා. so ඒ septa ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ ඉස්ලාම තේරුම් ගන්න ඕන principles දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ methods දෙකක් තියෙනවා septa හැදෙන. එකක් තමයි endocardial cushions. අනිත් එක apposition and merging of expanding walls. So endocardial cushion එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. Two masses of tissue that actively grow towards each other till they fuse, or a single mass of tissue that grows until it reaches the opposite side of the lumen. So then two masses of tissue actively growing කියන්නේ මේ පැත්තෙන් tissue mass එකක් යනවා, මේ පැත්තෙන් tissue mass එකක් යනවා. ඒ දෙක ඇවිල්ලා fuse වෙනවා. අනිත් විදිය තමයි එක පැත්තකින් tissue mass එකක් ඇවිල්ලා ඒක එහා පැත්තේ wall එකකින් fuse වෙනවා. So cushions consist of extracellular matrix covered by a layer of endocardial cells. So extracellular matrix, they're covered by an endocardial cell layer. Right?
cells from the overlying endocardium or elsewhere migrate into the extracellular matrix and proliferate. So endocardial layer එකෙන් එන්නත් පුළුවන් cells නැත්නම් වෙන කොහෙන් හරි එන්නත් පුළුවන්. So heart එක ගැන කතා කරද්දී endocardial cushion types දෙකක් තියෙනවා. එකක් AV cushions. AV cushions කියන්නේ atrioventricular cushions. ඒ වයින් තමයි heart valves එම හැදෙන්නේ. heart valves උයි atrioventricular canal එකේ තියෙන cushions වලට. උයි corner truncal cushions. corner truncal cushions තියෙන්නේ outflow tract එකේ. So AV cushions වලින් එන cells තමයි මේ ඒ කියන්නේ AV cushion එක හැදෙන්නේ endocardial cells වලින්. corner truncal cushion එක හැදෙන්නේ nuclear crest cells වලින්. ඒ කියන්නේ nuclear crest cells කියන්නේ epiblast එකෙන් ඒ nuclear folds වලින් හැදෙලා ඒවා migrate වෙනවා මෙතනට ඊට පස්සේ ඒවා මේ පැත්තේ distribute වෙනවා. The endocardial cushion protrusions develop in the atrioventricular canal and the corner truncal regions. In these locations, they assist the formation of membranous septa. Septa කියන්නේ walls, heart walls. Atrioventricular canals and valves, aortic and pulmonary channels. So there's a second method. Islam cushions second method එක තියෙන්නේ මේ apposition and merging of expanding walls. So ඒකෙදි වෙන්නේ මේ දැන් අපි chambers එකක් ගත්තොත් දෙපැත්තේ walls දෙක මෙහෙම expand වෙන්න ගන්නවා. උයි මෙතන මැද පොඩි හලයක් expand වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා wall එක මෙහෙම මේ wall එක මේ wall එකයි ඇවිල්ලා merge වෙනවා. merge වෙලා මෙතන මේ තනි septum එකක් හැදෙනවා. ඊට septum එක මේ lumen එකේ අනිත් පැත්තට වගේ කියලා ඒක totally මෙතනට fuse වෙන්නේ නැහැ. In such a septum never completely divides the original lumen but leaves a narrow communicating channel. So හැමතිස්සෙම දැන් muscular septums එහෙම හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. expand දෙපැත්තෙන් expand වෙලා ඊට පස්සේ මෙතන septum එකක් හැදෙනවා. ඒක අනිත් පැත්තට ගිහින් merge වෙන්නේ නැහැ cushions වගේ. So හැමතිස්සෙම මේ channel එකක් තියෙනවා. This septum forms the muscular parts of the ventricular septum, the septum primum, the septum secundum of atrial septum. Okay, so then මේවා නිකන් principles ඊළඟ step එක තේරුම් ගන්න. මේ වගේ කවදාවත් essay එකකට අහන්නේක් නැහැ. but මේක මේ methods එක දැනගෙන හිටියොත් ඒ defects ගැනයි septum formation කියන මේ එක ගන්න ලේසි. Next, formation of atrial septum. මේක නම් හැමතිස්සෙම අහනවා. ඒ හින්දා මේක වැදගත්. At the end of the fourth week, මම මේක essay එකක් විදියට ලියලා තියෙන්නේ. So at the end of the fourth week, a sickle-shaped crest, the septum primum, goes from the roof of the common atrium into the lumen. So මේක තමයි septum primum එක. මට ඒකේ yeah, so only one image of the septum primum. මේ cross section එකක් තියෙන්නේ. ඒත් ඒක තියෙන්නේ නිකන් මේ crescent හැඩයකට. So sickle-shaped crest, the septum primum goes from the roof of the common atrium into the lumen. So ඒක මෙන්න පළලට එනවා. The rims of this septum extend towards the AV endocardial cushions. So then මෙතන තියෙන endocardial cushions ටික so then මේ පැත්තෙන් බලපුවම මේ ඒකේ rims දෙක පේන්නේ නැහැ. ඒත් අපි මේ side එකකින් බැලුවොත් මේම rims දෙකක් තියෙනවා. ඒ rims දෙක මේ ඉස්කා rim එකයි පිටවස rim එකේ ඒ දෙක පළලට එනවා. ඊට පස්සේ ඒවා මේවත් එක්ක fuse වෙන්න ගන්නවා. The opening between the lower edge of the septum primum and the AV cushions is called the ostium primum. එතකොට ඒක crescent shape එකක් හින්දා ඒ දෙපැත්ත ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත rims දෙක මේ පළලට එනවා. ඒ මැදදී මේ ඒකේ මැද හගේ මේ hole එකක් තියෙනවා. So ඒ hole එකට කියන්නේ මේ ostium primum එක කියලා. ඒකෙන් මේ left atrium එකයි right atrium එක අතර communication එකක් තියාගන්න පුළුවන්. So the opening of the lower edge of septum is called the ostium primum. The extensions from the superior and inferior AV cushions go along the edge of the septum primum and close the ostium primum. So then මේක දැන් මේ ostium primum තියෙනවානේ. ඒ AV cushions වලින් ඒ ostium primum එක වහනවා. ඒත් ඒ ostium primum එක වහන්න කලින් උඩින් තව hole එකක් හැදෙනවා ostium secundum කියලා. මොකද right atrium එකයි left atrium එකයි අතර තියෙන මේ blood flow එක හැමතිස්සෙම තියාගන්න ඕනේ. ඒක නැවතුනොත් මේ ඒ කියන්නේ මේ වැලක් වගේ මේක ostium secundum එක හැදුන්නේ නැත්නම් මේ පැත්තේ blood pressure ගොඩක් වැඩි වෙලා මෙතන hypertrophy වෙලා එතකොට මෙතන blood pressure ගොඩක් අඩු වෙලා මේ chamber එක ගොඩක් පොඩි වෙනවා. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම ඒ pressure එක තියාගන්න ඕනේ.
So extensions from the AV cushion from superior and inferior AV cushions go along the edge of the septum primum and close the ostium primum. But before the closure is complete, apoptosis can cell death, programmed cell death, occurs in the upper septum primum, forming perforations. Perforations can become hill, and these perforations coalesce can එකතු වෙනවා, and they form the ostium secundum. So ostium secundum එක හැදෙනවා මේක වැහෙන්න කලින්. So north curve development that the right to left shunt between atria is maintained. So හැමතිස්සෙම මේ shunt එක තියාගන්න. Due to incorporation of the right sinus horn to the right atrium, so අපි කියවනේ මේ right sinus horn එකකින් smooth wall part එක හැදෙනවා කියලා. A new crescent shaped fold, the septum secundum, appears just to the right of the septum primum. So septum primum එකට දකුණු පැත්තෙන් හැදෙනවා මේ septum secundum එක. The anterior rim of the septum secundum in the atrioventricular canal, so extends down. So then septum secundum එක නිකන් eighth crescent shape wall එකක්. ඒ හින්දා මේ ඒක anterior rim එක මේක, posterior rim එක මේක. So the anterior rim extends downwards to the septum in the atrioventricular canal. The septum secundum does not completely partition the atrial cavity. So then septum secundum එකෙන් ඒකෙත් completely partition වෙන්නේ මේ මෙතන මේ hole එකක් එකතු වෙනවා. As the septum's ඒක what නෑ මේ කොහමද මතකයි. septum sputum කියන්නේ ඒක තව මේ ඒක fine detail එකක්. ඒක actually important නෑ, but කොහමද මතක තියාගන්න ඕනේ මේ completely partition වෙන්නේ නෑ. An opening is left called the foramen ovale. So මේ foramen ovale එක හරහා තමයි ඒ shunt එක maintain කරන්නේ දැන්. right? දැන් අග පැත්තේ තියෙනවා මේ ostium secundum එක. ostium secundum එක මේ පැත්තේ තියෙනවා foramen ovale එක. So ඒක හරහා මේ blood flow එක maintain කරන්න පුළුවන්. The upper part of the septum disappears. The remaining part of the valve remaining part becomes the valve of the foramen ovale. So then ඉස්සරම් තියෙනවානේ ostium secundum එක. So ostium secundum එකෙන් ඒ කියන්නේ එතන තව apoptosis වෙලා මේ upper part of the septum primum complete is. So then ostium secundum එක මේ දැන් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම septum primum එක නෑ මෙතන. එතකොට මෙන්න නිකන් flap valve එකක් වගේ හැදෙනවා. දැන් එතන කොමඩරත් මේ කියන්නේ fetuses වල මේ right side එකේ blood pressure එක වැඩිනේ. අපි right left to right shunt එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මෙතන pressure එක වැඩි හින්දා මේක flap valve එක මේ පැත්තට නැරලා මේ blood flow වෙනවා left side එකට. So this the upper part of septum and this then මේ primum එකට කියන්නේ the valve of the foramen ovale කියලා. නිකන් valve එකක් වගේ මේ ස්කාටයි පිටපස්සට නැවෙනවා. The passage between the two atrial cavities is now an oblique cleft. So oblique කියන්නේ නිකන් ඇදේ කියන එකනේ. So then ඒක තමයි cleft එක. So blood comes, valve එක නැවෙනවා. ඊට පස්සේ blood මෙතනින් මේ පැත්තට එනවා. After birth, when the lung circulation begins and the ductus arteriosus is obliterated, the pressure in the left atrium increases. So ductus arteriosus එක තියෙනවානේ. So ඒක තියෙන්නේ fetal life එකේ විතරයි. ඊට පස්සේ ඉපදුනාට පස්සේ ඒක මේ නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ pressure එක වැඩි වෙලා දැන් valve එක දෙපැත්තට යගන්නේ නැහැනේ. එක පැත්තට විතරයි යගන්නේ. එතකොට ඒ septum primum එක නැත්තම් valve of the oval foramen මේ පැත්තට oppose වෙනවා. ඒක oppose වුණාම මේ මැලෙනවා. එතකොට මේ foramen ovale එක වැහෙනවා. The valve of the foramen ovale is opposed against the septum secundum and it closes the foramen ovale. The remaining impression of the closed foramen ovale is called the fossa ovalis. So then අපි ඒ කියන්නේ මේ cadaver එක වගේ heart එකක් ගත්තොත් අපිට පේන්නේ foramen ovale එකේ remnant එක. The fossa ovalis. නිකම් පොඩි shallow මේ pit එකක් වගේ එකක්. The upper margin of the fossa is formed by the lower edge of the septum secundum. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක, this lower edge. That is called the limbus fossa ovalis. මේ කියන්නේ limbus එක. Incomplete fusion of the septum primum and the septum secundum. So make a normal, make a abnormally
the incomplete fusion of the septum primum and septum secundum results in probe patency of the foramen ovale. So සමගක් විට මේ septum secundum එකයි valve එකයි හරියට fuse වෙන්නේ නැහැ after birth. එතකොට මේ එතන condition එකක් කියනවා called probe patency කියලා. ඒත් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේකෙන් shunting intracardiac shunting allow කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ probe patency එක තිබ්බට right side එකෙන් left side එකට මේ blood flow වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්න ඇත්තේ මේ කොහමදත් left side එකේ pressure වැඩි වෙන හින්දා. ඒ birth වලින් පස්සේ. right so ඒ හගේ තව ටිකක් මේ ඒ හගේ shape ද නැත්නම් තව ටිකක් කියන්නද මේ මගේ doubts තියෙනවද ඒක ගැන? so දැන් මේ septum secundum ostium secundum ostium primum ඒ terms ටික මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද මේ defects ගැන කතා කරද්දී defect එකත් identify කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ embryological structure එකෙන්. so ආයෙ recap කරන්න ඉස්සරහම තියෙනවා septum primum එක septum primum එක පල්ලයට එනවා ඊට පස්සේ septum primum එක මේ fully merge වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ මේම hole එකක් තියෙනවා. ඒ hole එක කියන්නේ ostium primum එක කියලා. ostium primum එක වැහෙනවා endocardial cushions වලින්. endocardial cushion එක මේ උඩට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක වහනවා. ඒත් ඒක වැහෙන්න කලින් හැදෙනවා තව hole එකක් ostium secundum කියලා. ඊට පස්සේ ostium secundum එක හැදුනට පස්සේ හැදෙනවා මේ septum secundum එක. septum secundum එකත් completely මෙහෙම වැහෙන්නේ. ඒකේ hole එකක් තියෙනවා called the foramen ovale. ඊට පස්සේ ostium septum primum එකේ උඩ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. එතකොට එතන valve of the oval foramen කියලා වෙනවා මේ මේකට septum primum එක. and ඒකෙන් තමයි මේ blood flow එක maintain කරන්නේ. ඊට පස්සේ birth වලින් පස්සේ මේ eye valve එක මේ පැත්තට වැහෙනවා. ඊට පස්සේ හැදෙනවා and septum එක fuse වෙනවා. so that's the basic story. අගේ එනවා අපි යන් මේ abnormalities වලට. atrial septal defects 26 එකේ 28 එකේ මම දැන් අහලා තිබ්බා මේ what is the embryological basis of the atrial septal defect. so atrial septal defect is a congenital heart abnormality caused by incomplete formation of the atrial septum. so ඒක females වගේ වැඩි 2:1 ratio එකක් තියෙනවා. and මේ තමයි different types of atrial septal defects. patent foramen ovale, ostium secundum defect, ostium primum defect, and sinus venosus defect, and congenital sinus defect. so මේ ටික මේ lecture note එක තිබ්බා. ඒත් rank මාන එකේ මම හොයාගත්තේ මෙන්න මේ තුන විතරයි. sinus venosus defect එකයි congenital sinus defect එක ඒ දෙක මම හොයාගත්තේ නැහැ. okay so now ostium secundum defect. ostium secundum defect is the most significant ASD. so මේක තමයි most important ASD එක. a large opening between the atrial cavities is formed due to two reasons. එකක් excessive cell death and resorption of the septum primum or inadequate development of the septum secundum. Right? Here's the most serious abnormality of this group is called port biventricular. so ඒකේ දිග නමක් and ඒකේ වෙන්නේ so important part ඒකේ වෙන්නේ මේ complete absence of the atrial septum. right? මේක තමයි complete absence of the atrial septum. this is always associated with other heart defects. so then විදි තුනක් කිව්වා ostium secundum defect එකට. so excessive cell death of the septum primum මෙහෙම and inadequate development of the septum secundum. so මෙතන absence of septum secundum තියෙනවා මෙතන. and the last one complete absence of the මේ atrial wall of the atrial septum. right? so ඒක තමයි මේ විදි තුන. and
atrial septal defects තව જાතියක් තියෙනවා caused due to මේ abnormalities in the endocardial cushions. So endocardial cushions කියන්නේ මේ atrioventricular cushions වලට. So the endocardial cushions participate in the closure of the ostium primum and the formation of the membranous part of the interventricular septum. So then මේ part එක මම පස්සේ කියන්නම් about the interventricular septum. But මතකයිනේ මේ ostium primum එක ඉස්සෙල්ලාම වැහෙන්නේ මේ AV cushions වලින්. එතකොට ඒක හරියට වැහුන්නේ නැති වුණාම මේ එනවා atrial septal defect එකක්. Whenever the atrioventricular cushions fail to fuse, the result is a persistent atrioventricular canal combined with a defect in the cardiac septum. So persistent atrioventricular canal එකක් කියන්නේ atrium එකයි ventricle එක අතර මේ හැමතිස්සෙම connection එකක් තියෙනවා. නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා normal heart එකේ ඒ connection එකක් තියෙනවා. ඒත් ඒ connection එක මේ guard වෙලා තියෙන්නේ මේ valves දෙකෙන්. right side එකේ tricuspid valve එක තියෙනවා, left side එකේ තියෙනවා bicuspid valve එක. නැත්නම් mitral valve එක. So then AV මේ valves එකක් හැදෙන්නේ මේ AV cushion එකකින්. එතකොට AV cushion එකේ defect එකක් තිබ්බම මේ ඒ valves හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. එතකොට හැමතිස්සෙම atrium එකයි ventricle එක අතර communication එකක් තියෙනවා. So ඒක තමයි කියන්නේ persistent atrioventricular canal කියලා. So ඒ valves කතාව වෙනස් and ඒත් මේ මොකද AV cushions වලින් valves හැදෙනවා මේ septum එකක් හැදෙනවනේ. එතකොට AV cushion එකේ defect එකක් තිබ්බොත් ඒ valves වලයි septum එකේ දෙකේම defects එනවා. ඒ කියන්නේ මේ මුක හගෙන් වගේ නැති වෙනවා. එතකොට මේ ඒ උඩ හගේ මේ මොකද atrial wall එකට contribute කරන හගයක් නැති වෙනවා. මේ ventricular wall එකට contribute කරන හගයක් නැති වෙනවා. මේ valves වලට contribute කරන හගයක් නැති වෙනවා. So then you get a persistent atrioventricular canal with a defect in the atrial septum and the ventricular septum. So ඒක serious heart defect එක. So තව මේ endocardial cushion defect එකක් තියෙනවා called the ostium primum defect. Occasionally the endocardial cushions in the atrioventricular canal partially fuse. The result is a defect in the atrial septum, but the interventricular septum is closed. So ostium primum defect එක කියන්නේ endocardial cushion එකේ මේ උඩ හගේ defect එකක් තියෙනවා. ඒත් යට හගේ fuse වෙනවා. ඒ හින්දා මේ ventricular septum එක maintain වෙනවා. ඒත් මේ atrial septum එක නෑ. එතකොට ඒකට කියන්නේ ostium primum defect එකක්. This defect, the ostium primum defect is usually combined with a cleft in the anterior leaflet of the tricuspid valve. So it become just an additional point. ඒත් ඒකේ importance එක තියෙන්නේ මේ ඒ කියන්නේ important මතක තියාගන්න ඕනේ that the ostium primum is not closed. එතකොට එතන defect එකක් තියෙනවා. ඒත් interventricular මේ ventricular septum එක හැදෙනවා. නැතන. Right? So then if they ask you to explain the embryological basis of the atrial septal defect, Islam can only that it's a congenital heart abnormality that's caused by incomplete formation of the septum. So a septum එකට contribute මේ ගන්නේ මොකද්ද මේ the ostium secundum sorry the septum secundum septum primum ඒ මොකද heart එකේ තියෙන මේ walls කියන්න ඕනේ. It's about the septum secundum and septum primum and you have to explain the wall formation. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මේ septum secundum defect එක ගැන septum secundum defect එක හැදෙන්නේ මේ three methods: excessive cell death and resorption of septum primum, inadequate development of the septum secundum, or complete absence of the atrial septum. And then you can talk about the cushions. There's cushions in the defects දෙකක්, the persistent atrioventricular canal and the ostium primum defect. ඒ දෙක ගැන කියන්න පුළුවන්. Right. May any questions ek ගැන? ඒක මේ clear නැත්තම් ආයි මොකද කියන්න ඕන නම්. ඒක shape giving. Shape, okay. Right. Next the ventricular septum formation. දැන් අපි atrium එක ගැන කතා කරා. මේ වගේ තමයි දැන් මම මේ note එක එවන්නම්. So මේ ටික පොඩ්ඩක් කියවලා තියන්න. මොකද ASTs ඔය atrial septum එක ගැන සෑහෙන අහලා තියෙනවා.
so ඒ ටික පොඩක් බලන්න essays වලට ඊළඟට ventricular septum එක ventricular septum එක නම් question එකක් හම්බුන්නේ නැහැ මට මේ VSTs ඒ ventricular septal defects කියන එකක් තිබ්බ MBBS paper එකක so ඒකම මම ventricular septum formation එක කියන idea එකක් ගන්න so the ventricles are formed by the partitioning of the primitive ventricle and the proximal one-third of the bulbous cordis. Then primitive ventricle in left ventricle එක හැදෙනවා and proximal one-third of the bulbous cordis in right ventricle එක හැදෙනවා. So the outflow tract of both ventricles is formed by the conus cordis, which is the middle one-third of the bulbous cordis. So intraventricular septum develops from three sources. මේකත් මේ සර්ගේ ලෙක්චර් එකේ තිබ්බ එකක් ලැන්ග්මාන් එකේ ටිකක් වෙනස් විදියකින් explanation එක තියෙනවා. So muscular part එක තියෙනවා, bulbar part එක තියෙනවා, and the membranous part. So muscular part, by the end of the fourth week, the expansion of the primitive ventricles occurs due to myocardial growth and clavicular formation. Medial walls of the expanding ventricles oppose and merge to form the muscular septum. So අග මම කියවනේ septal formation methods දෙකක් තියෙනවා. මේකේ second method එකෙන් හැදෙන wall එකක්. ඒ oppose වල. So the septum grows upwards from the floor and partially fuses with the fused AV cushions. So ඒක partially fuse වෙනවා. ඒ partial fuse වෙනවා කියන්නේ ඒ දෙක අතර මේ communication එකක් තියෙනවා which is the interventricular foramen. Right? The upper margin of the septum is free, concave and twisted with two horns, the dorsal horn and ventral horn. Between the free upper margin and the fused AV cushions is the interventricular foramen through which the two ventricles communicate. So dorsal ventral horns කියන්නේ නිකන් මෙන්න මේ වගේ horns එකක් තියෙනවා. So මේක ventral horn එකයි dorsal horn. Right? So between them the interventricular foramen is there. It's a bulbar part එක. ඒ bulbar part එක එන්නේ මේ conus cordis එකෙන් ඇත්තට. So the right and the left bulbar ridges arise from the wall of the bulbar ventricular cavity. So bulbar ventricular cavity එක කියන්නේ ඒක නිකන් මේ primitive ventricle එකයි bulbous cordis එක combine කරාම එන airlock cavity එකක්. called the bulbar ventricular cavity. So එකෙන් bulbar ridges දෙකක් තියෙනවා right and left bulbar ridge කියලා. The right ridge arises from the dorsal right wall and is cephalic to the right AV orifice. So ඒ කියන්නේ dorsal කියන්නේ back wall එකේ right side එකට වෙන්න cephalic කියන්නේ superior උඩින් cephalic to the right AV orifice. So මේක අපි position එක ගත්තොත් back wall right side එකට right side එකෙන් මේකෙන් පෙන්වන්න බෑ මොකද මේක but above the මේ AV orifice. So AV orifice එක කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. So මේකට උඩින් වගේ තමයි ඒ ridge එක තියෙන්නේ. The left ridge arises from the ventral left wall. Right? Ventrally and from the left wall. So again, ventrally in an artery, but comes from the left wall. It above or below the orifice here, so note again I mentioned they go towards each other and fuse to form the bulbar septum. So a right ridge and left ridge, they go towards each other and they fuse to form the bulbar septum. The right ridge is in line with the dorsal horn and the left ridge is in line with the ventral horn of the muscular septum. So a horns දෙකට in line තියෙන්නේ. So right ridge එක මේකත් එක්ක in line and the left ridge is in line with the ventral horn. Right? The fusion of the right and left bulbar ridges forms the proximal bulbar septum. So proximal bulbar septum කියද්දී එතකොට distal bulbar septum එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ distal bulbar septum එක තියෙන්නේ මේ outflow tract එකේ. මේ proximal bulbar septum එක කියන්නේ මේ ventricle එකේ wall එකේ ventricular septum එකේ. The bulbar septum goes downwards towards the muscular part of the interventricular septum but leaves a gap between the two. So එතකොට bulbar septum එකක් grow වෙනවා. ඒ අතර ඒත් gap එකක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සරහම තියෙනවා මේ මොකද AV cushion එකයි මේ මොකද muscular part එකේ අතර interventricular gap එක තියෙනවා. So the interventricular foramen.
so දැන් බල්බ් පාට් එකත් එක්ක වුණාට පස්සේ ඒත් gap එකක් තියෙනවා මේ දෙක අතර. එතකොට ඒත් communication එකක් තියෙනවා. So ඒ gap එක fill වෙන්නේ මෙන්න මේ membranous part එකෙන්. The gap between the upper edge of the muscular part and the lower edge of the bulbar septum is filled by the proliferation of tissue from the right side of the AV cushions and from the right and left bulbar ridges. So දැන් ඒක right AV cushions වලින් right side එකෙන් උයි bulbar ridges right and left bulbar ridges වලින් උයි ඒ මොකද tissue මේ growth එකක් ඇවිල්ලා membranous part එකක් ඇවිල්ලා ඒක ඒ gap එක fill වෙනවා. So this membranous part consists of an anterior part which separates the right and left ventricles and a posterior part which separates the left ventricle from the right atrium or the AV septum or the atrioventricular septum. So දැන් මේ ඔක්කොම fine details එහෙම ලොකුවට මේ මතක තියාගන්න අමාරුයි නම් නිකන් මතක තියාගන්න ඒ gap එක fill වෙනවා මේ membranous part එකෙන්. ඒ AV cushions වලින් ඔය ridges වලින් membranous part එකක් ඇවිල්ලා ඒක fill වෙනවා කියලා. So this consists of an anterior part. ඒ anterior part එකක් තියෙනවා ඒකේ anterior part එකෙන් separate වෙන්නේ ventricles එක right and left ventricle එකයි. Posterior part එකෙන් separate වෙන්නේ left ventricle එකයි right atrium එකයි. So ඒක ටිකක් මේ unusual point එකක්. ඒක නිකන් මතක තියාගන්න නිකන් MCQ එකට වගේ. right okay. So දැන් මේ explanation එක තියෙන්නේ මේ සර්ගේ note එකේ. ඒක මම හිතන්නේ සර් අනිත් පොතෙන් ගන්න ඇති මේ ඉන්ඩබියසෙන් එකෙන්. මම කියවන්නේ මේ රෑන්ක් මාන් එකනේ. So රෑන්ක් මාන් එකේ ටිකක් ලේසි අතට වඩා මේ මාකින් ස්කීම් එක ඇත්තේ මෙන්න මේක තමයි. Formation of the outflow tract of the ventricles. So then outflow tract එක. outflow tract එක කියන්නේ මේ pulmonary trunk එකයි aorta එකයි ඒ දෙක මේ හැදෙන මේ structure එක. So the outflow tract of both ventricles is formed from the conus cordis more proximally and by the truncus arteriosus more distally. So then heart example we have so then මේක තමයි outflow tract එක. outflow tract එක. So conus cordis more proximally and more distally it's formed by the truncus arteriosus. Right? Right. So the conus cordis forms the aortic vestibule and the infundibulum of the right ventricle or the conus arteriosus, and the truncus arteriosus forms the aortic and pulmonary channels. Right? So aortic vestibule කියන්නේ left ventricle එකේ part එකක් that's ඒක තියෙන්නේ between the anterior leaflet of the mitral valve and the other අපි කලින් කතා කරපු මේ septum එක the atrioventricular septum ඒ දෙක අතර තියෙන මේ part එකක් ඒ කියන්නේ dilated part එකක්. So that's the aortic vestibule. ඔයි conus arteriosus infundibulum කියන්නේ නිකන් මෙතන මේ right ventricle එකේ pulmonary trunk එක පටන් ගන්න තැන තියෙනවානේ dilated region එක. ඒකට කියන්නේ මේ infundibulum එක කියලා. The truncus arteriosus forms the aortic and pulmonary channels. The two ventricles initially share a common outflow tract. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඒ දෙක separate වෙලානේ එක tract එකක් විදියට තියෙන්නේ. aorta එකයි pulmonary trunk එකේ. This is separated by the formation of a conotruncal septum. So conotruncal කියන්නේ conus and truncus කියන කැලේ දෙක එකතු හදපු term එකක්. So the conotruncal septum. This conotruncal septum is formed from endocardial cushions of called the truncus swellings and the conus swellings. So then අපි කලින් කතා කරලා endocardial cushions ඒවා AV cushions. So then මේ septum එක හැදෙන්නේ AV cushions වලින් නෙමෙයි වෙන endocardial cushions type එකකින්. So these endocardial cushions are derived from the cardiac nuclear crest cells and the proliferation is regulated by the secondary heart field. එතකොට secondary heart field එකටයි මේ nuclear crest cells වල insult එකක් වුණොත් මේ conotruncal septum එක හරියට form වෙන්නේ නැහැ. එතකොට outflow tract defects ඔයි ventricular septal defects ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. So during the 5th week
two truncus swellings appear on the right, so on the right superior wall, on the right superior wall and the left inferior wall of the truncus arteriosus. So right side එක superior wall එකේ left side එකේ inferior wall එකේ swellings එකක් හැදෙනවා, two truncus swellings, and they grow spiraling towards each other towards the aortic sac, and upon fusion they form the spiral aortic or pulmonary septum. So swellings දෙක තියෙනවා, swellings දෙක මේම twist කරලා තමයි fuse වෙන්නේ. එතකොට they form the spiral septum, which is called the aortic or pulmonary septum. So මේ උදාහරණයට කියන්නේ aortic or pulmonary septum කියලා. At the same time, conus swellings form along the right dorsal and the left ventral walls of the conus cordis. Right? So right dorsal and left ventral wall එක හැදෙනවා මේ conus swellings කියලා. So ඉස්සර තිබේ truncus swellings නේ. දැන් conus swellings කියලා තව swellings එකක් මේවා පල්ලෙන් හැදෙනවා. So the conus swellings grow towards each other distally and unite with the truncus septum, නැත්නම් the aortic or pulmonary septum. The truncus මේ conus swellings ඇවිල්ලා මෙතන මැදදී fuse වෙලා ඒව join වෙනවා මේ spiral septum එකත් එක්ක. එතකොට you get the conotruncal septum. Right? Fusion of the conus swellings forms the distal bulbar septum, which separates the conus cordis into the outflow tract of the left ventricle and the outflow tract of the right ventricle. එතකොට අපි කලින් කතා කරන්නේ proximal bulbar septum එක කියන්නේ. Proximal bulbar septum එක හැදෙන්නේ මේ ventricular wall එක. So the bulbar part of the septum is the proximal bulbar septum. ඒකත් හැදෙන්නේ මේ conus swellings වලින් තමයි. ඒකෙදී අපි ඒ swellings වලට කියවේ bulbar ridges කියලා. So bulbar ridges උත් කියන්නේ endocardial cushions වලට තමයි. So ඒක මේම පල්ලෙහාට ගිහින් wall එක fill කරනවා. මේ conus swellings ඒවා උඩට ගිහින් මේ මොකද්ද aortic or pulmonary septum එකට fuse වෙනවා. So that's the distal bulbar septum, which separates the conus cordis into the outflow tract of the left ventricle and the outflow tract of the right ventricle. Right? So then මේ process එකට මොකක් හරි insult එකක් ආවොත් මේක එක මේ abnormalities එනවා. So insults to the secondary heart field or the nuclear vessels can disrupt the conotruncal septum formation and give rise to the outflow tract defects. එකක් තමයි මේ tetralogy of Fallot කියන එක. මේක ගොඩක් important. ඒකට මම වෙනම essay එකක් පොඩි essay එකක් ලියලා තියෙනවා. Pulmonary stenosis කියන්නේ මේ pulmonary valve එක narrow වෙන එක. Persistent truncus arteriosus නැත්තම් සාමාන්‍ය තියෙන්නේ pulmonary trunk එකයි aorta එකයිනේ. එහෙම නැතුව දෙකම එක තියෙද්දි තමයි කියන්නේ මේ persistent truncus arteriosus එකක් කියලා. And transposition of great vessels. So transposition of great vessels කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් left ventricle එකකින් එනවනේ aorta එක, ascending aorta එක. ඔයි right ventricle එකකින් එනවනේ මේ pulmonary trunk එක. එහෙම නැතුව ඒ කියන්නේ ඒ විදියට එන්නේ මේ septum එක twist වෙන හින්දා. ඒක මේම twisting septum එක හැදුන්නේ නැත්තම් left ventricle එකකින් එනවා මේ pulmonary trunk එක. ඔය right ventricle එකකින් aorta එක එනවා. එතකොට ඒකට කියන්නේ transposition of great vessels කියලා. So embryological abnormalities associated with the ventricular septum and the outflow tract formation. So because SHF and nuclear vessels contribute to the formation and septation of the outflow tract respectively, insults to these cells can contribute to cardiac defects involving the outflow tract. So ventricular septal defects, VSDs. So VSDs involving the membranous or muscular portion of the septum are the most common congenital cardiac malformation occurring in an isolated condition. So මේ isolated condition එකක් කියන්නේ මේ වෙන heart defects නැතුව VSD එකක් විතරක් තියෙද්දි අපි කියන්නේ ඒකට මේ isolated condition එකක් කියලා. So මේක තමයි most common congenital cardiac malformation in an isolated condition. So the most of the VSDs that occur in the muscular region of the septum resolve as the child grows. So then මේ muscular septum එකේ තියෙන defects ගොඩක් භයානක නැහැ. මොකද මේ
මස්කියුලර් වෝල් එක එන්න එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. එතකොට ඒවා ඉබේම වැහෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඩිෆෙක්ට්ස්. But membranous VSDs usually represent a more serious defects. So membranous VSD එක කියන්නේ membranous portion එකේ ඉන්නේ endocardial cushions වලින්නේ. එතකොට endocardial cushion එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ VSD එකක් විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලට මේ outflow tract එකේ defect එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒකත් එන්නේ endocardial cushion එකකින් හින්දා. So often associated with abnormalities of partitioning the corner truncal region. Right? So ඊළඟට tetralogy of Fallot. So tetralogy කියන්නේ tetra කියන්නේ 4 කියන එක. So එතන defects හතරක් තියෙනවා. Tetralogy of Fallot is the most frequently occurring abnormality of the corner truncal region. So ඒක MCQ එක. It may result due to insults to the SHF or nipple crest cells. It occurs as a common feature in Alagille syndrome. මේ Alagille syndrome කියන්නේ ඒක නිකම් point එකක් වගේ මතක තියාගන්න නැත්නම් ඕනෙත් නැහැ. It's just an additional point. ඒක then this part is important. It occurs due to an unequal division of the corners. Again, corners එක unequally divide වෙනවා, resulting from an anterior displacement of the corner truncal septum. ඒ කියන්නේ ඒ corner truncal septum එක ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා displace වෙනවා. එතකොට ඒක unequally divide වෙනවා. මේ pulmonary trunk එකේ region එක පොඩි වෙනවා, මේ aortic region එක ලොකු වෙනවා. So these are the four මේ defects. Pulmonary infundibular stenosis. ඒ කියන්නේ right ventricle එකේ outflow tract එක පොඩි වෙනවා. So you get pulmonary infundibular stenosis. Narrow right ventricular outflow region. Ventricular septal defect එකක් එනවා. Large defect in the interventricular septum. And overriding aorta. ඒ කියන්නේ aorta එක හරියටම තියෙන්නේ defect එකට උඩින්. And overriding aorta. And the hypertrophy of the right ventricle. So then මේ hypertrophy of the right ventricle කියන්නේ මේ ඒ cushion එක නැත්තම් මේ septum එකේ defect එකක් ඉඳ නෙමෙයි. ඒක එන්නේ මෙන්න මේ pulmonary stenosis එකේ ඉඳ. Pulmonary stenosis ඉඳ මෙතන pressure එක වැඩි වෙනවා මේ chamber එකේ. මොකද මේ fetus එකේ මේ right side එකේනේ blood තියෙන්නේ. blood pressure එක තියෙන්නේ. ඒක මෙතනින් හරියට මේ enter වෙන්නේ pulmonary trunk එකට. ඒකට මෙතන pressure එක වැඩි වෙලා මෙතන muscle එක hypertrophy වෙනවා. right? So මේ ටික නිකම් short essay එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන්. මේක මම හිතන්නේ මේ අපේ tute question එකදී කොහෙද දීලා තිබ්බ tetralogy of Fallot එක. So ඒකේ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මේ most commonly occurring abnormality of the corner truncal region. ඒක SHF cells වලින් nipple crest cells වලින් එන insults වලින් ඔය මෙන්න මේ මේ ටික කිව්වම හරි. right? Next, the persistent truncus arteriosus. So persistent truncus arteriosus results when the corner truncal ridges fail to form such that no division of the outflow tract occurs. So a corner truncal ridges form වෙන්නේ එතකොට මේ septum එක form වෙන්නේ එතකොට එක common outflow tract එකක් තියෙනවා. right? So මේ ටික like that's the main part. අනිත් ටික මේ පස්සේ මේ note එක දුන්නාම ටිකක් කියවලා බලන්න. And transposition of great vessels. This occurs when the corner truncal septum fails to follow its normal spiral course and runs straight down. එතකොට මේ septum එක spiral වෙන්නේ නැතුව මෙහෙම කෙලින් මෙහෙම හැදුනම ඒ vessels දෙක මාරු වෙනවා. As a consequence, the aorta originates from the right ventricle and the pulmonary artery originates from the left ventricle. This condition is sometimes associated with defects in the membranous part of the interventricular septum. Is usually accompanied by patent ductus arteriosus. So මේ patent ductus arteriosus එකේ importance එක මම පස්සේ කියන්නේ vascular කියද්දි. right? So explain තියෙන්නේ මේ for heart එකේ ඉතින් තව මේ ගොඩක් තියෙනවා මේ පොඩි කෑලි වල valves තියෙනවා. I think conducting system එක so ඒ වගේ මේවා ටිකක් තියෙනවා. මම අර questions බලලා වැඩියෙන් අහලා තියෙන්නේ මේ atrial septal defects, ventricular septal defects, atrial formation ඒ ටික තමයි. So මොනවද ඒ questions තියෙනවද? නැත්නම් මම මේ vascular කෑල්ලට යන්නද?
questions ගත්තම මේ vascular කැලේ පටන් ගන්නවා. Okay. So vascular development වලින් ගොඩාක් නෑ vascular development එකේ තියෙන්නේ මේ discuss කරන්න තියෙන්නේ මේ aortic arches කියනයි aortic arches වල වෙන changes උයි fetal circulation එක කියනවා. venous development එකක් ගැන තියෙනවා. venous development එක මම මේකේ include කරේ නෑ. මොකද ඒකේ මම හිතන්නේ essay එකක් විදියට දෙන්න අමාරුයි ඒක. මොකද ගොඩාක් පොඩි details වැඩි ඒකේ. so ඒක MCQs වගේම දෙන්න පුළුවන් but essay එකක් දෙන්න නම් content වැඩි. ඒ හින්දා මම මේකේ include කරේ නෑ. So Islam vascular development basics ගැන කතා කරද්දී there's two methods in which blood vessels are formed. එකක් තමයි මේ vascular genesis කියන එක. අනිත් එක මේ angiogenesis කියන එක. So vascular genesis again it's formed by the coalescence of angioblasts and major vessels හැදෙන්නේ මේ vascular genesis වලින්. dorsal aorta එක, cardinal veins, we heart tubes එක හැදෙන්නේ vascular genesis වලින්. So vascular genesis වල වෙන්නේ ඉස්කම් තියෙනවා mesenchymal cells. So මේවා එන්නේ mesoderm එකෙන්. So mesenchymal කියන්නේ ඒක undifferentiated cells. ඊට පස්සේ ඒවා differentiate වෙලා ඒවා angioblasts වෙනවා. ඊට පස්සේ angioblasts ගොඩාක් එකතු වෙලා clusters හැදෙලා ඒ වලින් හැදෙනවා blood ions කියලා. ඊට පස්සේ ඒ blood ions ඒවා rearrange වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ angioblast සමගක් angioblast වෙනවා blood cells. ඊට පස්සේ අනිත් angioblast මේ vessel wall එක වෙනවා. එතකොට ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මේ vascular genesis කියලා. මේවා angioblastic cells වුණාට ඒ process එක vascular genesis. මේක පටලවන්න එපා. මොකද angiogenesis වල ඇත්තට තියෙන vessels කියන්නේ. angioblasts කියන්නේ නෙමෙයි. So angiogenesis වලින් කියන්නේ ඒ දැන් vascular genesis වලින් vessels හැදෙනවනේ. ඒ vessels වලින් හැදෙන තව branches ඒවා හැදෙන්නේ angiogenesis වලින්. The remainder of the vascular system is formed by angiogenesis. Right? So ඒ දෙක නිකන් මාකු වෙලා වගේ තියෙන්නේ vascular genesis එකේ important angioblasts එකේ important වෙන්නේ මේ vessels sprout from previously existing vessels. So මේකට vascular endothelial growth factor කියන එක important වෙනවා මේ processes දෙකට. Right, the development of aortic arches. So the first arteries to appear in the embryo are the right and left primitive aorta. So a primitive aorta හැදෙන්නේ ඒ heart එක හැදෙනවත් එක්කම ඒ primitive aorta හැදෙනවා vascular genesis වලින්. Each primitive aorta consists of a ventral portion, an arch, and a dorsal portion. Right? So fourth and fifth weeks වල මේ pharyngeal arches හැදෙනවා. එතකොට මේ pharyngeal arch එකේ mesenchyme එකේ හැදෙනවා මේ aortic arch එකකුත් වෙනවා මේ cranial nerve එකකුත් වෙනවා. So each aortic arch is connected to the distal end of the truncus arteriosus. So ඒ truncus arteriosus එකේ most distal part එක කියන්නේ aortic sac එක කියලා. ඒ aortic sac එකට connect වෙලා තියෙනවා මේ මොකද්ද මේ aortic arches එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් ඒවා ගිහින් connect වෙනවා අර dorsal aorta වල. Right? So මේක model essay එකක් describe the transformation of the dorsal aorta and the aortic arches into the definitive vascular pattern. So definitive vascular pattern කියන්නේ අන්තිමට තියෙන මේ vascular arrangement එක. So අපි මුලින් ඉඳන් පටන් ගත්තොත් aortic arches arise from the most distal dilated part of the truncus arteriosus known as the aortic sac. Aortic arches are embedded in the mesenchyme of the pharyngeal arches and terminate in the left and right dorsal aorta. Right? So දැන් මේ pharyngeal arch එක පේන්නේ නැහැ. මේවා තියෙන්නේ මේ pharyngeal arch එකේ mesenchyme එක ඇතුලේ. ඒවා ගිහින් terminate වෙනවා dorsal aorta එකට. Neural crest cells in the pharyngeal arches contribute to the coverings, the smooth muscle and connective tissue of the arch vessels and also regulate the patterning of these vessels. එතකොට මෙතනදී neural crest cell එකට මොකද insult එකක් ආවොත් මේ ඒ මොකද aortic arches වලට effect වෙන්න පුළුවන්. එතන abnormalities එන්න පුළුවන්. So aortic arches are numbered from 1 to 6 in the order from which they form from the cranial to caudal direction. All arches are not present simultaneously as they form and disappear. Also, 8th cranial caudal to order එකේ ඒවා form වෙලා ආයි disappear වෙනවා. එතකොට එක වෙලාවකදී ඒ හයම අගන්න බෑ අපිට. Right?
The fifth pair of arches either do not form or regress immediately after forming. So මේක තමයි fifth pair kind of least important pair of arches. ඒවා නිකම් එක්කෝ ඒවා නිකම් හැදිලා ආයි පිටින්ම මේ destroy වෙනවා නැත්නම් ඒවා හැදෙන්නෙත් නැහැ. Right? So then the aorticopulmonary septum ඒක අපි මේ outward practically කතා කරා. The aorticopulmonary septum divides the truncus arteriosus into the ventral aorta and the pulmonary trunk. So aorta එකයි ventral aorta එකයි pulmonary trunk එක හැදෙනවා ඒකෙන්. So aortic sac එකෙන් තියෙනවා horns දෙකක්. The right horn and the left horn. The right horn gives rise to the brachiocephalic trunk and the left horn gives rise to the proximal part of the ascending aorta. So අපි මේක ගත්තොත් මේක තමයි truncus arteriosus, sorry, the aortic sac, and මේක තමයි මේ right horn එක, මේක තමයි left horn එක. So දැන් මේකෙන් හැදෙන්නේ මේ brachiocephalic trunk එක. මේකෙන් හැදෙන්නේ aortic arch එකේ most proximal part එක, මේ ascending aorta එක. So then අපි arches ගැන කතා කරමු. So arches පටන් ගන්න මෙතන උඩින්, right? Okay. So arch 1 mostly disappears by day 27. A small portion persists to form the maxillary artery, right? So මේවා derivatives මේක එන්න පුළුවන් නම් list the derivatives of the aortic arches වගේ small short SQ එක වගේ එන්න පුළුවන්. So this forms the maxillary artery. Arch 2 again ඒකත් mostly disappears. The remaining portions form the hyoid artery and the stapedial arteries, right? Arch 3. Then arch 1 and 2 ඒවා small arches. So arch 3 is a large arch. This forms the common carotid artery and the first part of the internal carotid artery. So මෙතන මේ third arch එක කියන්නේ මේකනේ. So ඒක common carotid එකත් හැදෙනවා. Common carotid එකයි මේ internal carotid එකේ first part එක හැදෙනවා. So final මේකේ බැලුවොත් මේක තමයි common carotid එක third arch එකෙන් එන්නේ. And මේක තමයි first part of the internal carotid. Right? The remainder of the internal carotid is formed by the anterior portion of the dorsal aorta. So then making dorsal aorta එකට connect වෙනවානේ. එතකොට මේ portion එක දැන් dorsal aorta එකේ මේ third arch එකෙන් එතනින් යට තියෙන භාගය මේ degenerate වෙනවා. ඒකට ඒක වෙන උඩහාගය මේ internal carotid artery එකේ remaining part එක හැදෙනවා ඒක. And the external carotid artery appears as a sprout from the third arch. So external carotid artery එක මේ angiogenesis වලින් sprout එකක් හැදලා ඒත් third arch එකෙන් හැදෙන්නේ branch එකක් විදියට. Arch 4. So මේකත් large arch එකක්. The left side forms part of the arch of the aorta between the left common carotid and the left subclavian arteries. So අපි ඉස්සරම් කියවනේ මේ left horn එකෙන් හැදෙනවා කියලා most proximal part. එතකොට දැන් proximal part එක හැදෙන්නේ මේ common carotid එක වෙනකම්. මේ කියන්නේ මේ heart එකේ තම මේ left common carotid එක වෙනකම්. So left common carotid කියන්නේ මෙන්න මෙතනට ගිහලා මේ යන එක. So දැන් aorta එකේ ඉතුරු භාගය එන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මේ fourth arch එකෙන්. So ඒක තියෙන්නේ between the left common carotid and the left subclavian, right? මෙන්න මේ භාගය. දැන් මේ fifth arch එක අමතක කරනකොට මේ fifth arch එක නැති වෙනවනේ. So මෙන්න මේ භාගය මේක වෙනවා. Right? This part. Then on the right side forms the most proximal segment, fourth arch එක forms the most proximal segment of the right subclavian artery. So right side එක ගත්තොත් මෙතන right horn එක තියෙනවා. right horn එකෙන් හැදෙන්නේ brachiocephalic trunk එක. So brachiocephalic trunk එක ඊට පස්සේ මේක the most proximal part of the right subclavian artery. මෙතන. The distal parts of the right and left subclavian arteries are formed by the dorsal aorta and their respective seventh intersegmental artery. So එතන intersegmental arteries තියෙනවා. intersegmental arteries වලින් හැදෙන්නේ intercostal arteries. So seventh එක මේම seventh එක contribute කරනවා to form the part of the subclavian artery.
dorsal aorta එකත් කැලක් එකතු වෙනවා. So then this part of the dorsal aorta and this is the seventh intersegmental artery. මේ පැත්තේ dorsal aorta එකේ කැලක් මෙතන we seventh intersegmental artery එක. එතකොට ඒ මෙතන තව ටිකක් changes වෙනවා. එතකොට මේක උඩට යනවා. එතකොට ඒක subclavian artery complete වෙනවා ඒකෙන්. ඊට පස්සේ arch 6 arch 5 එක නිකම් ඒක arch 5 එක important නැහැ නේ ඒක disappear වෙනවා. So arch 6 is another large arch. It is continuous with the pulmonary trunk. It gives off pulmonary branches to either side towards the developing lung buds. So sixth arch එක ගත්තොත් මේක sixth arch එක එකෙන් branch එකක් වෙනවා lung bud එකට. ඒක that's the distal part of the pulmonary artery. ඒ දෙපැත්තෙම branch එකක් දෙනවා. So on the right side, right side left side changes තියෙනවා. On the right side, the proximal part of the arch becomes the proximal part of the right pulmonary artery. So then මේක arch එකේ කෑල්ල මේක branch එක. So මේක proximal part එක වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ arch එකේම distal part එක තියෙනවනේ. ඒ distal part එක degenerate වෙනවා. එතකොට ඒ arch එකේ proximal part එකයි branch එකයි එකතු කරලා ඒ දෙක form කරනවා මේ right pulmonary artery එක. On the left side, the proximal part of the arch becomes the proximal part of the left pulmonary artery. Right side එක වගේම මේකේ proximal part එක pulmonary artery එකේ proximal part එක වෙනවා. And the distal part of the pulmonary artery is formed by the branch. ඒ pulmonary branch එකෙන් distal part of the pulmonary artery. ඒත් දැන් arch එකේ distal part එක තියෙනවනේ. දැන් මේකේ arch එකේ distal part එක නැති වෙනවා. මේකේ distal arch එකේ distal part එක එකතු වෙනවා. and ඒක ductus arteriosus එක වෙනවා. So ඒක change එක left side එකේ. Okay, so over time මේ තියෙන changes arches වල and the final මේක තමයි definitive vascular pattern එක. So එතන මේ පොඩි ඒ changes මතක තියාගන්න ඕනේ. first arch එකේ එන්නේ මොකද්ද? maxillary artery. second arch එකේ එන්නේ staphyloid hyoid. ඔය third arch එකේ ඒක large arch එකක්. ඒකෙන් හැදෙනවා මේ common cavitate එක, internal cavitate එකේ first part එක. ඔය ඒකේ මේ sprout එකක් විදිහට external එක හැදෙනවා. ඔය common cavitate එකේ මේ අනිත් ඉතුරු කොටස හැදෙන්නේ මේ dorsal aorta එකෙන්. ඊට පස්සේ fourth arch එක ගත්තොත් ඒක වම් පැත්තේ ඒක වෙනවා මේ aortic arch එකේ මේ section එකක්. The aortic arch between the left common cavitate and the left subclavian. And on the right side, that becomes the proximal part of the right subclavian artery. ඊට පස්සේ fifth arch එක ඒක disappear වෙනවා. ඊට පස්සේ sixth arch එකෙන් changes මේ දැන් කිව්වා. Okay, so මේක important. ඊගඟට මේ aortic arches එකම වෙනවා තව changes ටිකක්. ඒ කියන්නේ දැන් these are additional changes that occur along with the alteration of the aortic arch system. So the dorsal aorta between the third and the fourth arches is known as the cavitate duct. This is obliterated. So then third arch එකයි fourth arch එක තියෙනවනේ. ඒ දෙක අතර තියෙන මේ පොඩි මේ duct එක ඒක නැති වෙනවා. මේකට කියන්නේ cavitate duct එක. ඒක obliterate වෙනවා. ඒක මේ පෙන්නක තියෙන dotted line එකකින්. The right dorsal aorta between the origin of the seventh intersegmental artery, right dorsal aorta between the origin of the seventh intersegmental artery and the junction of the left dorsal aorta disappears. So මේ dorsal aorta right එක left එකයි මෙතන join වෙනවනේ යටදී. කියන්නේ මේ junction එකයි මෙතන මේ seventh segmental artery එක හැදෙන තැනයි ඒ අතර තියෙනවා මේ stretch එකක්. ඒක right side එකේදී ඒක නැති වෙනවා. එතකොට තමයි මේ seventh intersegmental එක අග මේ subclavian artery එකේ distal part එක වෙන්නේ. දැන් ඊගඟට due to the caudal shift of the heart taken අපි කතා කරේ මොකද cephalocaudal folding වලදී due to the caudal shift of the heart to the thoracic cavity as a result of cephalic folding, growth of the forebrain and elongation of the neck. So මේවා හින්දා මේ cavitate and brachiocephalic arteries elongate considerably. So cavitate artery එකයි brachiocephalic artery එකයි ගොඩක් ඒවා දික් වෙනවා. The left subclavian artery shifts from its origin in the aorta to the level of the seventh intersegmental artery. From its origin from the level of the seventh intersegmental artery to a higher point.
close to the origin of the left common carotid artery. So ඉස්සරහා මේ left side එකේ 7th intersegment එක මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. So මේක left subclavian එක ටිකක් යට හගයක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අප මේ neck එකේ elongation දෙකයි මේ ඒ caudal shaft එකත් එක්ක මේක උඩට යනවා මෙහෙම. එතකොට ඒක මෙන්න මේ හගයට වගේ එනවා. So ඒක shift එක. And the fourth one, as a result of the caudal shift of the heart and the disappearance of various portions of the aortic arches. So මේ caudal shift එකයි මෙතන මේ එක එක portions disappear වෙන එක හින්දා වෙන changes ටිකක්. So the course of the recurrent pharyngeal nerves becomes different on the right and the left sides. Initially, these nerves are branches of the vagus and supply the sixth pharyngeal arches. When the heart descends, they hook around the sixth aortic arches and ascend again to the larynx. So, the recurrent pharyngeal nerves ඒවා descend වෙනවා. ඊට පස්සේ sixth aortic arch එකනේ supply කරන්නේ. The sixth aortic arch එක වටේ ඒවා මේ මෙතනින් hook වෙලා they go up. And ඒවා ඊට පස්සේ ඉතින් larynx එකට supply කරනවා. ඒත් දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ මොකද sixth arch එකේ වෙන වෙනස්කම් ටිකක්. So then sixth right side එකේ the distal part disappears. ඒක left side එකේ disappear වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මේකයි sixth arch එකේ distal part එකයි මේ fifth arch එකයි disappear වුණාම මෙතන මේ මොකද එතන මේ fix වෙන්න තැනක් නැහැනේ. ඒ හින්දා ඒක උඩට ගිහින් මෙන්න මේ 7th මේ sorry මේ right subclavian artery එකේ වටේ එතෙනවා. මේක උඩට යනවා. ඒත් මේ පැත්තේ මේක disappear වෙන්නේ නැති හින්දා ඒක emptying මෙතන තියෙනවා. So ඒක කිව්වොත් on the distal since the distal part of the sixth aortic arch and the fifth aortic arch disappear on the right side, the recurrent pharyngeal nerve moves up and hooks around the right subclavian artery. So on the left, the nerve does not move up because the distal part of the sixth aortic arch persists as the ductus arteriosus, which later forms the ligamentum arteriosum. So ඒ ductus arteriosus එක birth වලින් පස්සේ ඒක ligamentum arteriosum එක වෙනවනේ. So ඒ හින්දා මේ yeah ඒක එම් පිටින්ම තියෙනවා. Right. So ඊළඟට තියෙන මේ defects ටික right. So then ඊළඟට arterial system defects. The patent ductus arteriosus. So patent ductus arteriosus කියන්නේ අපි birth වලින් පස්සේ ductus මේ arteriosus එක close වෙනවනේ. ඒක close වුනේ නැති වුණාම අපි ඒකට කියන්නේ මේ patent ductus arteriosus එක කියලා. So the PDA is one of the most frequently occurring abnormalities of the great vessels, especially in premature infants. So it either may be an isolated abnormality, ඒ කියන්නේ when a heart abnormalities නැහැ, ඒක විතරයි, නැත්නම් it could accompany other heart defects. In particular, defects that cause large differences between aortic and pulmonary pressures may cause increased blood flow through the ductus, preventing its normal closure. So then ඒක ductus arteriosus එක change වෙන්නේ මේ එතන chemical effect එකකුත් තියෙනවා තව මේ pressure එක හින්දා. දැන් infants ලගේ right side heart එකේ pressure එක වැඩි හින්දා එතනින් මේ ductus arteriosus එක හරහා blood යනවා. ඒත් දැන් මොකද ඒ කියන්නේ infants නෙමෙයි fetus කෙනෙක්. ඊට පස්සේ infant කෙනෙක් කියන්නේ after birth ඒ left side එකේ pressure එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ ductus arteriosus එක හරහා තියෙන pressure එක අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි ඒක වැහෙන්නේ. කියන්නද මම මේ කෑල්ල ටිකක් පස්සේ කියනවා මම ඉස්සෙල්ලාම මේ fetal circulation එකයි ඒ fetal circulation කියන්නේ fetal birth වලින් පස්සේ වෙන changes ගැන කියලා ඊට පස්සේ ආයි මම මෙතනට එන්නම්. මොකද එතකොට ඒක explain කරන්න ලේසි මට. So I'll talk about the fetal circulation first. So මේකත් model question එකක්. Describe the fetal circulation with an SCQ. So fetal circulation with an illustration. So මේ වගේ එකක් ඉතින් අඳින්න බලාපොරොත්තු වෙන එකක් නෑ. but නිකම් මේ idea එක වගේ තියාගන්න ඕනේ. So I do another schematic diagram of මොකද ඒකේ මොකද වෙන්නේ ඒකේ. but මම explain කරන්න මෙතනින්. So then මෙතන placenta එක තියෙනවනේ. So මෙතන තියෙන placenta එක.
so එකෙන් තමයි මේ maternal circulation එකෙන් මේ ඔක්කොම nutrients oxygen ඒවා එන්නේ. so placenta එකෙන් oxygenated blood එනවා umbilical vein එකට. so umbilical vein එක එනවා liver එකට. liver එකේ තියෙනවා මේ parts දෙකක් තියෙනවා යන්න. එකක් ඒ liver sinusoids හරහා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන මේ shunt එකක් තියෙනවා called the ductus venosus. මේ ලොකු shunt එකක්. so most of the blood goes through this ductus venosus. ඊපස්සේ ඒකෙන් වැඩි හරයක් යන්නේ මේක හරහා ටිකයි යන්නේ මේ sinusoids liver එකේ sinusoids වලට. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මෙතන sphincter එකක් තියෙනවා. ඒ දැන් uterine contractions වලදී මෙතනින් එන ලේ ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ හින්දා මෙතන heart එක overload වෙන්න පුළුවන්. so එතකොට uterine contraction එකක් වෙන වෙලාවට ඒ sphincter එක වැහිලා ඒ blood එක shunt කරනවා මේ liver එකට sinusoids වලට. එතකොට heart එකට යන ලේ ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට most of the blood goes from this ductus venosus and එතකොට දැන් fetus එකේ මේ lower extremities ඒ කියන්නේ කකුල් kidneys pelvis ඒ හරින් එන deoxygenated blood එතෙන් join වෙනවා IVC එක හරහා. ඊට පස්සේ ඒ ductus venosus එකයි IVC එක merge වෙනවා. ඊට පස්සේ IVC එක යනවා මේ මෙතනට right atrium එකට. දැන් fetal කාලේදී there's මේ valve of the inferior vena cava කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ valve එක හින්දා මේ මෙතනින් එන blood IVC එකේ එන blood එක ඔක්කොම මේ කෙලින්ම left atrium එකට යනවා. එතනට direct වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩි හරයක්. ඒත් මොකද small amount මෙතන මේ right atrium එකේ retain වෙනවා. මොකද මෙතන තියෙනවා crystal evidence කියලා මේ පොඩි මේ edge එකක්. ඒක නිකන් මගේ limbus fossa එක තියෙන්නේ. limbus fossa ovalis septum secundum එකේ lower edge එක. ඒකම තමයි මේක මේ crystal evidence කියන්නේ. so එතනදී පොඩක් blood මේ deflect වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ blood එක මේ ඇවිල්ලා මේ left atrium එකේ තුන නැත්තම් වැඩි හරයක් යන්නේ මේ මොකද sorry වැඩි හරයක් යන්නේ left atrium එක. ටිකක් එකට යන මේ right atrium එකේ. right so ඊට ඊගකට දැන් we got sphincter mechanism එක කිව්වා. දැන් පින්නේ මෙන්න මේ වගේ මම මේකත් එක්කම යන්නම්කෝ. so placenta returns umbilical vein එක කිව්වා. where most of the blood short circuits via the ductus venosus into the IVC. A small amount of blood enters the sinusoids. Sphincter mechanism again කිව්වා. and okay, blood from the umbilical vein and blood from the lower extremities is transported to the right atrium by the IVC. At the right atrium, blood is guided towards the oval foramen via the valve of the IVC. Here, most of the blood goes directly into the left atrium. A small amount of blood is prevented from flowing into the left atrium by the lower edge of the septum secundum, which is called the crystal dividend. This blood remains in the right atrium and mixes with the blood returning from the head and arms via the SVC. So then right atrium එකට එනවා SVC එකෙන් blood එනවා. ඒක mix වෙනවා මේ reflect වෙන blood එක small amount of blood. So then at the left atrium, blood enters the right atrium and mixes with blood returning from the lungs. This blood is then transported to the left ventricle and then to the ascending aorta via the first branches of the ascending aorta. Okay, so it is. So then left atrium එකෙන් blood එක එනවා. Sorry, right atrium එකෙන් blood එක එනවා left atrium එකට. left atrium එකේ blood mix වෙනවා මේ lungs වලින් එනවා deoxygenated blood එකක් ඒකත් එක්ක mix වෙනවා. එතනින් ලොකුට මේ saturation එක බහින්නේ නැහැ. එතකොට දැන් left atrium එකෙන් යනවා left ventricle එකට. so left ventricle එකෙන් යනවා aorta එකට. so then aorta එක හරහා යනවා මේ vessels තුනට. මොකද මේ brachiocephalic trunk එකයි common caroted එකයි දැන් මෙතන subclavian එකයි ওই තව තියෙනවා මේ අපි දන්නවනේ heart එකේ vessels තියෙනවානේ cognitive vessels ඒවටත් යනවා මෙන්න මෙතන. so එතන importance එක තියෙන්නේ දැන් මෙතන blood oxygenation එක ටිකක් වැඩිනේ. ඒකට මෙතන පල්ලයට එන්න blood mix වෙනවා. එතකොට oxygenation එක අඩුයි. ඒ හින්දා මේ heart එකටයි කොහොමද head එකටයි හොඳ oxygenation එකක් තියාගන්න ඕනේ හින්දා මේ vessels ටික මේ ටිකක් වේගස්සනින් තියනවා මේකේ. කියන්නේ ටිකක් උඩින් තියෙනවා. right now the blood that remains in the right atrium then ආයි අපි ටිකක් පිටිපස්සට ගියා ආයි මෙතන ඉන්නේ the blood that remained in the right atrium
is mixed with the blood from the superior vena cava and flows to the right ventricle and to the pulmonary trunk. During fetal life, as the resistance of the pulmonary vessels is high, most of the blood passes to the descending aorta via the ductus arteriosus, and a small amount of blood passes through the pulmonary circulation and enters the left atrium. Yeah. Okay. So then මෙතන SVC එකේ blood දුයි මෙතනින් blood small oxygenated blood ප්‍රමාණයක් mix කරලා ඒ වෙනවා right ventricle එකට right ventricle එකේ දැන් ඒක දැන් pulmonary trunk එකට යනවා. ඒත් දැන් මේ pulmonary vessels වල resistance එක ගොඩක් වැඩි. දැන් මේ ඒ කියන්නේ fetus කෙනෙක්ගේ lungs collapse වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට එතන resistance එක වැඩි හින්දා ගොඩක් blood shunt වෙනවා මෙන්න මේ ductus arteriosus එකට. ඒ blood පොඩි ප්‍රමාණයක් lungs වලට ගිහින් ඒවා mix වෙනවා මේ left atrium එකේ. So මේ deoxygenated blood ගිහින් mix වෙනවා මේ මේකත් එක්ක මේ aorta එකත් aorta එකෙන් එන blood එක. එතකොට after coursing through the descending aorta, the blood flows towards the placenta by the way of the two umbilical arteries. So ඒ blood මෙතෙන් mix වෙලා ඒවා මෙතන පල්ලයට ගිහින් descending aorta එකට body එකට මේ supply කරලා ඊට පස්සේ අන්තිමට ඒක එනවා මේ umbilical arteries වලට. දැන් umbilical arteries වෙද්දී deoxygenate වෙලා and it goes back to the මේ placenta, right? ඔය එතනින් ආයි circulation එක ආයි එම යනවා. So මෙතන important part එකක් තියෙනවා about then මොකද fetal circulation එකේ blood mix වෙන තැන් කීපයක් තියෙනවා. So ඒක ටිකක් important. මොකද මේ mix වෙන තැන් දන්නවා නම් මේ කියන්නේ fetal circulation එක දන්නවා කියන එක. ඒ හින්දා ඒක short SQ එකක් විදියට එහෙම දෙන්න පුළුවන්. So there's 5 places. Blood from the placenta to the fetus by the umbilical is transported to the fetus by the umbilical vein. The blood is about 80% saturated with oxygen. So then umbilical vein එකේ in the blood about 80% saturated. So ඉස්සරහව mix වෙන්නේ at the liver. A small amount of blood from the umbilical vein enters the liver sinusoids. So then ගොඩක් යන්නේ ductus arteriosus එකෙන්. පොඩි amount එකක් යනවා මේ sinusoids වලට. ඒක mix වෙනවා මේ portal circulation එකේ blood එක්ක. So portal circulation එකේ එන blood උයි මෙතන sinusoids වලට එන blood උයි ටිකක් mix වෙනවා. So that's the first place. So ඊගඟට IVC එකේ blood from the ductus venosus mixed with desaturated blood in the IVC returning from the lower extremities, pelvis and kidney. So then IVC එකේ එනවනේ IVC එකේ එනවා deoxygenated blood. ඒක ඇවිල්ලා mix වෙනවා මේ ductus venosus එකෙන් එන blood එක. So that's the second place of blood mixing. Third place, at the right atrium, a small amount of blood that is prevented from entering the left atrium by the crystal dividends. A small amount එක mix වෙනවා මේ desaturated blood from the upper limbs and the head returning via the SVC. So මෙතනින් එන blood එක මෙතනින් reflect වෙන blood එක mix වෙනවා මේකත් එක්ක. or the SVC එකෙන් එන blood එක. So that's the third place. Also at the left atrium, blood transported to the left atrium from the right atrium mixes with a small amount of desaturated blood from the lungs. So then වැඩි හරියක් blood යන්නේ මේ right left atrium එකටනේ. ඒ oxygenated blood mix වෙනවා මේ lungs වලින් එන blood එකත් එක්ක. So that's the fourth spot. ඊට පස්සේ the last spot at the entrance of the ductus arteriosus to the descending aorta. So මේක තමයි මෙතනදී තමයි වැඩිම blood mix වෙන්නේ. Desaturated blood from the right atrium to the right ventricle enters the descending aorta via the ductus arteriosus and mixes with blood. So then SVC එකෙන් ඇවිල්ලා right ventricle ගියව right atrium ගියව ඒක mix වෙනවා මෙතන aortic oxygenated blood එකත් එක්ක. ඒකට මෙතන ගොඩක් desaturated වෙනවා. So finally the blood is transported back to the placenta from the descending aorta by the way of the two umbilical arteries and placenta එකට එද්දී saturation එක about 58%. Right? Okay. So ඒක තමයි මේ fetal circulation එක. තව fetal circulation එක then you know the changes in the fetal circulation that occur after at birth.
So changes of the vascular system at birth are caused by the cessation of the placental blood flow. ඒ කියන්නේ placental blood flow එක නවතිනවා. මොකද placenta එක ත්‍යාග වෙනවානේ. And the beginning of respiration. So lungs expand වෙනවා. ඔය respiration පටන් ගත්තාම මේ pressure changes එක්ක මෙතන changes කීපයක් වෙනවා. First one is the closure of the umbilical arteries. So smooth muscle contraction in the walls and thermal mechanical stimuli වලින් ওই changes in oxygen tension හින්දා umbilical arteries වැහෙනවා. ඒකේ proximal part එක it remains open as the superior vesical arteries. ওই ඒකේ distal part එක medial umbilical ligaments වෙනවා. So ඒ කියන්නේ මේ හගය superior vesical arteries එක වෙනවා. and මේ හගය medial umbilical ligaments එක වෙනවා. Next, closure of the umbilical vein and the ductus venosus. So this occurs shortly after umbilical arteries. Umbilical vein එක close වෙලා ඒකෙන් හැදෙනවා ligamentum teres hepatis එක. ඒ කියන්නේ අර falciform ligament එකේ මේ lower border එකේ තියෙන ඒකයි. And the ductus venosus, which passes from the ligamentum teres to the inferior vena cava, is also obliterated and forms the ligamentum venosum. So a ductus venosum, ductus venosus එක වෙනවා මේ ligamentum venosum එක. ඊට පස්සේ third change, closure of the ductus arteriosus. So මේකත් අග closure of the contraction of the muscular smooth wall occurs immediately after birth. And in the adult, it's obliterated and forms the ligamentum arteriosum. So ඒක තමයි මේක පැහුන්නේ නැති වුණාම it's called a patent ductus arteriosus. And closure of the oval fogament. So ඒක අපි මේ ගැන කියද්දී අග atrial wall එක ගැන කියද්දී අපි කිව්වා atrial septum එක ගැන. In the first breath, with the first breath, the increased pressure of the left atrium, because then lungs හැගෙනවා. lungs හැගුණාම මේ blood දැන් මේ pulmonary circulation එකේ resistance එක අඩු වෙනවා. මේකේ resistance එක අඩු වෙනවා. එතකොට මේ මෙතනින් මේ දෙපැත්තට යන blood වැඩි වෙනවා. උයි මෙතනින් මේ ductus arteriosus එක හරහා යන blood අඩු වෙනවා. එතකොට මේක වැහෙනවා. මේ දෙක යකනවා. right? And ඒක close වෙනවා. එතකොට ඒක close වුණාම ඒකේ එන remnant එක තමයි මේ fossa ovalis කියන්නේ. right? So ඒකට additional facts ටිකක් තියෙනවා. During the first days of life, however, the closure is reversible. ඒ කියන්නේ මේ foramen ovale එක වැහෙන එක reverse වෙන්න පුළුවන්. Crying of the baby creates a shunt from the right to left, which accounts for cyanotic periods in the newborn. So ඒ කියන්නේ බබා අඬද්දී සමගක් වෙට අර right side එකේ නෝ left side එකට shunt වෙන්න පුළුවන් ඒ foramen ovale එකෙන්. And constant apposition gradually leads to fusion of the two septa in about 1 year. එතකොට ඒක fully වැහෙන්න යනවා අවුරුද්දක් විතර. With 20% of individuals වල ඒක fully වැහෙන්නේ නැහැ. එතකොට you get this patent foramen ovale. ඒක නිකන් matrial septal defect එකක් වගේ වුණාට එතනින් shunting වෙන්නේ නැහැ. right to left shunting වෙන්නේ නැහැ. right. Okay. So now let's go back to the last part. Arterial system defects. So the patent ductus arteriosus. So එක වැහෙන්නේ නැති වුණාම you get the patent ductus arteriosus, and this is caused by large differences between the aortic and the pulmonary pressures. It may cause increased blood flow through the ductus, preventing normal closure. So ඒක වෙනවා මේ transposition of great arteries වල වෙනවා. ඔයි මේ pre-ductal coarctation of the aorta එකෙත් වෙනවා. So මම මේ දෙක කියද්දී talk about this as well. මේ coarctation of aorta. Aortic lumen just below the origin of the left subclavian artery is significantly narrowed. The cause of the aortic narrowing is primarily an abnormality in the media of the aorta. Media කියන්නේ muscle එක, followed by intima proliferations. Intima කියන්නේ මේ endothelium එක. Because constriction may be above or below the entrance of the ductus arteriosus, two types are there. Preductal constriction above the entrance of the ductus arteriosus, මේකේ PDA එකක් වෙනවා. And postductal constriction below the entrance. So then a preductal එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. So make a below the entrance of the left subclavian artery and above the entrance of the ductus arteriosus. So මේ හින්දා මෙතන මේ
the pressure here increases, so you get persistent ductus arteriosus here, right? The postductal constriction below the entrance of the ductus arteriosus. This is most common type එක. ඒ කියන්නේ below the ductus arteriosus. So ඒක මෙතනින් constrict වෙනවා. So ඒකෙදි patent ductus arteriosus එන්නේ. So vertical circulation between the proximal and the distal part of the aorta is established by the way of the large intercostal and the internal thoracic arteries. So then සාමාන්‍යයෙන් blood flow එක යන්නේ මේ descending aorta එක පැත්තෙන් නේ. ඊට පස්සේ descending aorta එකනේ තියෙන posterior intercostal arteries. ඒත් දැන් මේ coarctation වලදී ඒක posterior descending posterior intercostal arteries වලින් blood flow එක එන්න මේ යවන්න බෑ. මොකද මේ මෙතෙන් constrict වෙලා තියෙන හින්දා. ඒ හින්දා දැන් අපි දන්නවනේ මේ subclavian arteries වලින් එනවනේ මේ මොකද්ද anterior මොකද මොකද internal thoracic arteries. So internal thoracic arteries වලින් එනවනේ anterior intercostal arteries. ඒ හින්දා blood මෙහෙන් යන්න බැරි හින්දා ඒ පැත්තෙන් එනවා. මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා blood දැන් ඉස්සරහින් පිටිපස්සට යනවා. අනිත් පැත්තට. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් normal මේ anatomy එක කියන්නේ පිටිපස්සේ ඉඳන් මිස්කාඩ pressure එක. So in this manner the part of the body is supplied with blood. So තව internal මේ so internal thoracic arteries වලින් පල්ලයට යනවා. ඒවා anastomose වෙනවා මේ මොකද superior epigastric arteries වෙනවා. ඊට superior epigastric arteries anastomose වෙනවා මේ inferior epigastric arteries එක්ක. එතකොට එහෙම ඉස්සරහින් blood supply එක පල්ලයට යවනවා. descending aorta එක යවන්න බැරි හින්දා. So the classical clinical signs associated are hypertension in the right arm and concomitant with lowered blood pressure in the left arm. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ඒ patients ලගේ arms වල pressure එක වැඩි, legs වල pressure එක අඩුයි. And rib notching occurs. So ඒ rib notching occur වෙන්නේ මොකද ඒ intercostal arteries වල blood pressure එක වැඩි වෙන හින්දා. Right? Okay, එකයි තියෙන්නේ මේ ටික ගැන. So මේ මේ essays ටික වගේ කියව ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට shape මම මේවා organize කරලා දෙක තියෙන්නේ. okay MCQs වලටත් මම මේකේ නම් points ටිකක් දාලා තියෙනවා මේ CVS එකේ. මම vascular එකට නම් දැම්මේ නැහැ. vascular එක නම් ටිකක් හලා ගන්න වේලා M1 එකෙන් MCQ points දෙන්න. right? So most important parts මතක තියාගන්න මේ aortic arches තව මේ fetal circulation එකයි heart එකෙන් septal defects එකයි වැඩිපුරම මේ atrial septal defect කියන එක. atrial septal defect එකයි atrial මේ septum එක ගැන. right? So මේ any questions actually තියෙන්නේ? ඒකට මේ වගේ පැය දෙකක් වගේ කියන්නේ. ආය බලාගත්තාම ඔව් එතන මේ දැන් මම ඒ කියන්නේ දැන් ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඉතින් මෙහෙම කරගෙන හගෙන යනවා. මොකද පැය දෙකෙන් ඔය ඔක්කොම ටික කියා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒත් දැන් මම ඒ වගේ තියෙන එසේස් ටික වගේ බලාගත්තොත් ගොඩාක් වෙලාවට ෂේප් වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට ආයි එක මේවනේ දෙන්නේ. يعني අලුතෙන් වැඩි දෙන්නේ. ඔව් ඒ ටික බලා ගන්න.
Thank you, Praveen. right Thank මේ නිසා you, Praveen. මීටින් එක එන් කරන්න කියවනේ නිසල් නෑ කියලා හරි right මම එන්න ගන්නවා okay